Hello everyone, welcome back to Venkanna English Guru. Friends, am I audible? Friends, am I audible? Friends, am I audible to you? Friends, am I audible to you? Friends, am I audible? Hello everyone, am I audible to you? Please respond. Yes, friends. Hello everyone, am I audible to you? Hello friends, am I audible to you? Please respond. Respond quickly. Hello friends, am I audible? If I am audible, just share. Yes, thank you. Yes, friends. Yes, friends. Hello, friends. Share the link. వాయిస్ రావట్లేదు మామ. వస్తుంది ఇప్పుడు వస్తుంది చూడు. Yes, friends. Am I audible? Yes, thank you very much. Thank you. So, good evening, everyone. Friends, in this video, because this video is specifically for Paper-3 examination that the students are going to write Paper-3 tomorrow, that is on 17th August. Okay. So what was the structure of this Paper-3 in 2018? So how do you expect the paper in 2023? That's what I'm going to discuss. అయితే మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ మధ్యన గురుకుల ట్రిబ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ సిలబస్ ఈస్ వన్ థింగ్ బట్ ద ప్యాటర్న్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇలా ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు విత్ రిగార్డ్ టు Paper-1, విత్ రిగార్డ్ టు Paper-3, Paper-2. Last time, and Gurukula degree lecturers, they wrote the exam, but the syllabus was one thing, but more than 50% of the bits were from only on genres and schools and movements. Criticism. ఇలాంటి వాటిపైన ఎక్కువగా ఇచ్చాడు. And there are less number of bits from the text and the ELT. ELT hardly 6 to 10 and the text 15 to 20. And the rest of the bits are from, nearly 60 bits are from genres and schools, movements, English literary criticism and critical theories. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఇప్పుడు రేపు రాయబోయేటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో మనకి బిట్స్ ఎలా రావచ్చు సేమ్ మోర్ ఆర్ లెస్. సో డోంట్ డిపెండ్. నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, ద స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్వాలిఫైడ్ సెట్, హూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్వాలిఫైడ్ నెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో అండ్ గెటింగ్ junior lecturer or getting degree lecturer is easier. And what I'm trying to say, a lot of bits, more than 50% of the bits are from and the background. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ పైన ఎక్కువగా రిలేటెడ్ బిట్స్ మనకి ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు. సో మనం ఈ సిలబస్ కనుక చూస్తే జేఎల్ సిలబస్, జేఎల్ Paper-3, అండ్ వన్స్ యూ లుక్ ఎట్ ది సిలబస్, జాన్రాస్, మూమెంట్. సో ట్రై టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ a lot of bits from British literature, beginning from Renaissance to post modernism. ఇవన్నీ కొంచెం క్లారిటీగా క్లియర్గా చదువుకొని వెళ్ళండి. బిగినింగ్ ఫ్రమ్ Renaissance to and post modernism, different writers, different poets, different dramatists. సో వీటందరి పైన హ్యావ్ ఎ కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియా మై ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్. దాంతోపాటు అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కూల్, బిగినింగ్ ఫ్రమ్ స్కాటిష్ చజూరియన్స్ దగ్గర నుండి, స్కాటిష్ చజూరియన్, యూనివర్సిటీ వెట్స్, మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్, కెవిలియర్ పోయిట్స్, లేక్ స్కూల్ పోయిట్స్, స్క్రిబ్లర్స్ క్లబ్ అండ్ కన్ఫెషనల్ పోయిట్స్ అండ్ గ్రేవియర్ పోయిట్స్ అండ్ ట్రాన్సిషనల్ పోయిట్స్, లేక్ స్కూల్ పోయిట్స్, pre-Raphaelite school of poets, aesthetism, decadence poets,
Irish dramatist, restoration dramatist, social కామెడీ ఎక్స్పర్ట్స్, థియేటర్ ఆఫ్ అబ్సర్డ్. సో ఇలా అన్ని రకాలుగా చదువుకొని వెళ్ళడానికి ప్లాన్ చేయండి. సో బిగినింగ్ ఫ్రమ్ రినైజెన్స్ టు పోస్ట్ మోడర్నిజం ఫ్రెండ్స్, లేటెస్ట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ బిట్స్. సి JL, DL క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్కువగా దేనిపైన ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుందంటే ద కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దట్ యు హ్యావ్ ఇన్ మోడర్నిజం, పోస్ట్ మోడర్నిజం. So you must have read a couple of books, mainly history of English literature, like reading David H.'s History of English Literature, or reading Routledge History of English Literature, or reading Oxford Anthology of English Literature, or else reading and B.B. Prasad's History of English Literature. Ila ఏదైనా ఒక couple of books you should have read. I strongly believe that you have some kind of strong exposure. ఎందుకంటే బిట్స్ చాలా లోతుగా అడుగుతాడు. మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం, మీరు చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ లిటరరీ జానర్స్ పైన కూడా బిట్స్ అడగవచ్చు. అంటే కంపేర్ టు 2017-18 ఇప్పుడు అడిగే పేపర్ చాలా టఫ్గా ఉంటుంది. అంటే 2017 పేపర్ వాజ్ వెరీ ఈజియర్. 2018 paper was exactly based on syllabus. Next, but 2023 paper is not just based on syllabus. Syllabus పైన వాడు ఇవ్వడు అని ఫిక్స్ అయిపోండి. సో author may give you a lot of bits, but I don't think, అంటే the most difficult area, based on my lectures through YouTube, I told you several times, చాలా most difficult area ఏంటంటే not writers and text, not ELT. It is history and criticism, genres, moments, schools, concepts. This is the most difficult area. If you have not qualified NET, if you have not qualified junior research fellowship, if you have not qualified and set long back, ఎందుకంటే సెట్ చదివే వాళ్ళకన్నా అంతో ఎంతో బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో అందుకే ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ లాట్ ఆఫ్ గైస్, మనకి జేఎల్ జాబ్ రావాలంటే చాలా ఈజీగా ఇలాంటి వాటిపైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి. మీరు ఈ ఎగ్జామ్ కావచ్చు అండ్ సెప్టెంబర్ 12 అండ్ దట్ ఎగ్జామినేషన్ TSPSC-JL ఎగ్జామినేషన్ అని కావచ్చు. ద ఏరియా దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ యువర్ ఫేట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి history and criticism, genre, schools, moments, concepts, English literary criticism and critical theories. Because you do not know and how bits are going to be given, but you can predict. ఒక టెక్స్ట్ ఉంది ముల్క్ ఆనంద్ అన్టచబుల్, అండ్ బిట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు ద టెక్స్ట్. ఆ టెక్స్ట్ పైన రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి బియాండ్ ద టెక్స్ట్, రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్. సో అందుకే కొంచెం ట్రై టు ఫోకస్. టుమారో ఆల్సో క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మోర్ ఆన్ అండ్ దీస్ జానరాస్, మూమెంట్స్, స్కూల్స్, కాన్సెప్ట్స్ అండ్ లిటరరీ జానరాస్ కూడా మీరు చూసుకోండి. పోయిట్రీ, ఫార్మ్స్ ఆఫ్ పోయిట్రీ, and fiction, forms of fiction, drama, forms of drama, poetic drama, words drama, closet drama, tragedy, comedy, tragic-comedy, romantic tragedy, and classical tragedy, heroic tragedy, bloodshed tragedy, revenge tragedy, modern tragedy. Different concepts and make a connection. And moreover, focus more on bits that are based on English literary criticism, beginning from Sir Philip Sidney to and Matthew Arnold. So కొంచెం in-depth knowledge, touchstone method, Philistinism, culture, anarchy, and different dialogues given by different critics, Walter Pater contribution, William Hazlitt, S.T. Coleridge, fancy, imagination, androgynous, feeling, suspension of disbelief, and primary imagination, second imagination, symplastic imagination, organic sensibility. So ఇలా అన్ని రకాల టెక్నికల్ వర్డ్స్ అండ్ Keats as a critic, Wordsworth as a critic, Shelley as a critic, Coleridge as a critic, Matthew Arnold as a critic, Edmund Burke as a critic, Mary Wollstonecraft as a critic, and ఈ మధ్యన ఎక్కువగా a lot of bits are given from Alexander Pope. So what is essay and man, essay and criticism? Next, what are the critical thoughts that are given by Alexander Pope? ఇలా కొంచెం నెక్స్ట్, what was the contribution of Joseph Addison, Richard Steele along with Alexander Pope, and satirist Jonathan Swift, John Dryden. ఇలా ఈ క్రిటిక్స్ పైన మంచిగా ఫోకస్ పెట్టండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, స్ట్రక్చర్ అండ్ క్రిటికల్ థియరీస్. దెర్ ఆర్ 13 క్రిటికల్ థియరీస్ ఫ్రెండ్స్. మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఏరియా ఇది కూడా. కాబట్టి ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దీస్ క్రిటికల్ థియరీస్ ఆల్సో. ఓకే, సో చాలా సింపుల్. నేను చిన్న చిన్న టెక్నికల్ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లిటరేచర్ యాజ్ హిస్టరీ, హిస్టరీ యాజ్ లిటరేచర్, న్యూ హిస్టోరిసిజం,
Literature has a specialized use of language, Russian formalism. And author proposes, reader disposes. Reader is very important. Reader responds criticism. Structure is very important. Literature is a product of structuralism. And literature is influenced by coloniality and imperialism. Answer is going to be post-coloniality. Very, very simple. Everything is psychoanalytical criticism. Literature is a product of the next internal disguised and ideas of the writer. Psychoanalytical criticism. Literature is a product of myth, cultural, social, moral, ethical beliefs, ideas, archetypal criticism, myth criticism. Technical words ni గుర్తుపెట్టుకోండి. బుక్స్ ఎక్కువగా అడుగుతాడు. Archetypal patterns in poetry is written by, poetics is written by, new criticism it's a book written by, practical criticism it's a book written by. Next ఇలా మనకి the second sex is written by, sexual politics is written by, modern feminism is a book written by, gynocriticism it's a book written by, and codes in general linguistics it's a book written by. ఇలా number of bits. And introduction to psychoanalysis it's a book written by. Next, different technical techniques. Myth is coined by Fraser, new criticism and John Ransom, new historicism Louis Montrose. Next, then psychoanalytical criticism Manodo Sigmund Freud, reader response criticism Stanley Fish, Wolfgang Iser. ఇలా అంటే మనం స్ట్రక్చరలిజం, స్ట్రక్చర్, signifier, లాంగ్వా, పెరోల్, ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద టర్మ్స్ కాయిన్డ్ బై ఫెర్నాండో సషూర్. ఇట్లా కొన్ని బేసిక్ రిలేటెడ్ టర్మ్స్ కొంచెం బాగా నేర్చుకుని వెళ్ళే ప్లాన్ చేయండి. ట్రై టు లొకేట్ కీవర్డ్స్. మీకు బిట్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చాలా టఫ్గా ఉంది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ వేదిక పైన మీకు 3 పేపర్లు క్లబ్ చేసి 150 మార్క్స్ వచ్చాయా, యూ విల్ బి ఏ గురుకుల జూనియర్ లెక్చరర్. Frankly speaking, remember, if your score is above 150, you will be a Gurukula junior lecturer. If you come under category ladies 120 తెచ్చుకోండి అబ్బా, you will be a Gurukula JL. 120 out of 300, 120 out of 300, 130, 120, 130, 140, you will be in the same style. So answer the question easily. Try to look at those keywords when you answer. ఇలా నెక్స్ట్ రైట్ అండ్ అండ్ టెక్స్ట్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సే మెనీ థింగ్స్. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, మొన్న డిఎల్లో ఈ విషయం పైన జాన్రా మూమెంట్ స్కూల్స్ కాన్సెప్ట్స్ పైన 60 బిట్స్ ఇచ్చాడు. అవుట్ ఆఫ్ 100 60 బిట్స్. చెప్పలేం, పేపర్ అలాగే ఉండొచ్చు. 60 రాకపోయినా 40, విచ్ విల్ చేంజ్ యువర్ ఫేట్, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డేంజరస్. కానీ పాతకాలంలో ఎన్ని ఇచ్చాడు? 2018 25 బిట్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. అవుట్ ఆఫ్ జాన్రాస్ మూమెంట్స్ there were 25 bits, only just 25. Okay, but today, recent times, maybe tomorrow you will get 25 into 2, 50 bits. అంతకన్నా ఎక్కువగా కూడా వెళ్ళవచ్చు. నెక్స్ట్ పోయిటరీ. సో బేసిక్ బిట్స్ అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఇస్ ద ఫుల్ టైటిల్ ఆఫ్ Tintin Abbey అని ఇచ్చాడు. లైన్స్ కంపోజ్డ్ a few miles about Tintin Abbey. వాట్ ఇస్ ద సబ్ టైటిల్ ఆఫ్ My Last Duchess. నెక్స్ట్ ఇలా, వాట్ ఇస్ ద సబ్ టైటిల్ ఆఫ్ Andrew Del Sarto, The Flawless Painter. బేసిక్ బిట్స్ అనమాట వాడు అడిగేది. వాడు అడిగేటువంటి బిట్స్ వేస్ట్ ల్యాండ్. బేసిక్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్? 5. హౌ డు యూ రిమెంబర్? సో ట్రై టు, మీరు బాగానే గట్టిగానే చదువుకుంటారు. అండ్ ట్రై టు ఆన్సర్ వాట్ యు నో. బట్ వీటిపైన మీరు మిస్టేక్ చేయొద్దు. మిస్టేక్ చేసిరంటే ఇంకా ఉద్యోగం ఊడిపోతుంది. నెక్స్ట్, నౌ యూ కెన్ సీ ప్లేస్ కూడా. ట్రై టు నో సెంట్రల్ ఐడియా. ఈ మొత్తం అవుట్ ఆఫ్ 20 టెక్స్ట్ 2018 పేపర్లో 25 బిట్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ 20 రైటర్స్, 24 టెక్స్ట్, 25 బిట్స్. బట్ 25 కూడా రావు. 10 ఇవ్వచ్చు, 15 ఇవ్వచ్చు, 20 ఇవ్వచ్చు, కొన్ని ఎగిరేయచ్చు. లాస్ట్ టైం డిఎల్ ఎగ్జామినేషన్, సమ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ వర్ లెఫ్ట్ అవుట్. ఓన్లీ ద ఎగ్జామినర్ వాజ్ అండ్ ఓన్లీ కపుల్ ఆఫ్ బిట్స్ ఫ్రమ్ రూమ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్, కపుల్ ఆఫ్ బిట్స్ ఫ్రమ్ అండ్ మన హ్యామ్లెట్, డాక్టర్ వాచెస్, ఇట్లాంటి వాటిపైన అడిగాడు. కొన్ని టెక్స్ట్ విడిచిపెట్టవచ్చు. సో బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆన్సర్. టెక్స్ట్ పైన మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసే ప్లాన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్, విత్ రిగార్డ్ టు నావెల్, there are 7 novels, 1 essay. And try to focus on major, at least try to recollect 15 to 20 or 25 points about Romavan's own composed in 1929. Who is the narrator? Mary Kamchel, Mary Betten, Mary Seton. Next, how many sections are there? 6. Next, what is this about? This is the first feminist essay. What are the 2 important ideas?
First idea is going to be every woman must have 500 pounds per year and room of her own to write fiction. ఇది కూడా ఇచ్చాడు మొన్న. ఇట్లా బేసిక్స్, స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్ నేర్చుకోబోండి, కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టండి అండ్ ఆప్షన్స్ కనెక్ట్ చేయండి. ఈ 50 బిట్స్ యూ కెన్ స్కోర్ 60 to 70, 70 to 80 పక్కా చేసి రావాలా, అలా అని మొత్తం 90 ఆన్సర్ పెట్టి వచ్చారు రాకపోతే అలాంటి ప్లాన్ చేయకండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ఉమెన్ టు బికమ్ ఏ, మీరు నిజంగా ఉమెన్ అయి కరెక్ట్గా మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ పెట్టండి. గెజ్జేను ఒక మీరు పెట్టినవి అసలు రానివి విడిచిపెట్టి రండి. 70 బిట్స్ చేస్తే చాలు లేడీస్. మీ టార్గెట్ 40 to 50 వస్తే చాలు. యూ విల్ బి గురుకుల డిఎల్, గురుకుల జేఎల్. ఎందుకు? ఆల్రెడీ యూ రోట్ పేపర్ 2 బెటర్. పేపర్ 2లో మీకు 50, 60 వస్తాయి. పేపర్ 1లో 30 చాలు, మీకు ఎక్కువ వద్దు. అండ్ 60 + 30, 60 + 30 చాలు. ఎంత? 90. ఇందులో ఒక 50, 140. యూ విల్ బి గురుకుల జేఎల్. రిమెంబర్ మై వర్డ్స్ బికాస్ ఐ విల్ సే లాస్ట్ టైం బిలో 100 వచ్చిన వాళ్ళకి more than 20 members. At the time there were only 37 positions. Competition was also huge, and but a lot of people, their score was, and the state first rank was 127 out of 300. అందుకే చెప్తున్నాను లేడీస్, మీరు 130 స్కోర్ వచ్చిందా you will be a Gurukula JL. Remember, if you come under SC ST category, BCA BCC, 120 130 తెచ్చుకోండి. If you come under BCD BCB, 140 plus. If you are an open woman, 150 plus. Men, 150 160. 150 plus ఉంటే సేఫ్ సైడ్. సో మీరు ట్రై టు, అయితే ఈఎల్టీ పైన మనకి బిట్స్ అడగవచ్చు అడగకపోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. యూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ 10, బట్ లాస్ట్ టైం దెర్ వర్ 40 బిట్స్ ఫ్రమ్ ఈఎల్టీ. 40 బిట్స్ ఇచ్చాడు ఈఎల్టీ పైన. అలానే నేను మీకు 40 ఇస్తాడని చెప్పలేను, ఇవ్వకపోవచ్చు. ఆన్ ఎవ్రీ చాప్టర్ మినిమం 2 ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. 10, 5 into 2 10 వచ్చినా చాలు భగవంతుడా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ the previous question paper. I am going to show you previous question paper. See, friends, this is 2018 and question paper. See, so how are the bits given based on, because how are the bits given and based on this in Shakespeare's Midsummer Night's Dream, the diminutive size of the fairies is evoked to, and Renaissance Midsummer Night's Dream, and Shakespeare has composed and 38 plays, and one of the plays is Midsummer Night's Dream, and the question is about the use of language. And you should have read something about Shakespeare. Rendo chudandi. The Restoration or Neoclassical age was famous for authors, philosophers such as, you need to remember who are the neoclassical authors. Very, very simple bits, friends. Restoration neoclassical authors: Samuel Pepys, Thomas Hobbes, John Locke. ఎంత ఈజీ బిట్ చూడండి. నెక్స్ట్ రాబర్ట్ హెరిక్ చూడండి. రాబర్ట్ హెరిక్, రిచర్డ్ లవ్లెస్, జాన్ సక్లింగ్. ఆర్ దీస్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ స్కూల్స్. దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు క్యూవిలియర్ స్కూల్ ఆఫ్ పోయిట్రీ, క్యారలన్ స్కూల్ ఆఫ్ పోయిట్స్, సన్స్ ఆఫ్ బెన్, ట్రైబ్స్ ఆఫ్ బెన్ అంటాం. అదే బిట్ మీరు చూడండి. అండ్ రాబర్ట్ హెరిక్, రిచర్డ్ లవ్లెస్, జాన్ సక్లింగ్, ట్రైబ్స్ ఆఫ్ బెన్ అంటాం వీళ్ళని. అంటే స్కూల్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్ పైన అడుగుతున్నాడు. The Romantic era, while known primarily for its poetry, and produced some fine novelists, and these include, who are the novelists of Romantic poets? Anne Radcliffe, William Godwin, William Beckford, and Sir John Suckling. Sorry, mana William Godwin, William Beckford, Anne Radcliffe, and Matthew Gregory Lewis, and Sir Walter Scott, Harrison Ainsworth, Benjamin Disraeli, and దాంతో పాటు ఎడ్వర్డ్ బుల్వెల్ హైటన్, అండ్ జేన్ ఆస్టిన్, అండ్ మేరీ షెల్లీ. ఈ 10 మంది పాపులర్ నావలిస్ట్ డ్యూరింగ్ రొమాంటిక్ పీరియడ్. బిట్ అది చూడండి. రొమాంటిక్స్ నావలిస్ట్ ఎవరిక్కడ? బేసిక్ బిట్ అండి. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్రెషనిజం ఇన్ ద ఆర్ట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై విలియం వెందాస్, అండ్ who then created a new movement called ఒరిటిజం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాడు ఆయన. మోడర్నిజం గురించి అడుగుతున్నాడు. మోడర్నిజం owed much to the theories of, modernism was mainly based on 4 theories: Sigmund Freud, theory of psychoanalysis; Karl Marx, theory of socialism, communism; and Sir James Fraser, theory of myth and
archetypal criticism. Next, Friedrich Nietzsche, politics. Four thinkers. So modernism was greatly influenced by four thinkers: Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, next and Karl Marx, and Sir James Fraser, Sigmund Freud. Martin Heidegger, you can connect with Friedrich Nietzsche. ఇలా బేసిక్ బిట్స్ మీరు ఏ లిటరేచర్ చదివినా ముఖ్యంగా హ్యాండ్బుక్ ఆఫ్ లిటరీ టర్మ్స్ ఆర్ గ్లాసరీ ఆఫ్ లిటరీ టర్మ్స్, ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ read it, you will find out modernism is based on four theories. Four theories of four people, four experts: Sigmund Freud, psychoanalysis; Karl Marx, communism, socialism; and Sir James Fraser, theory of archetype or myth criticism; and Friedrich Nietzsche, politics. Basic bits, my friends. అదే ఉంది. మీరు చూడండి, చార్ల్స్ డార్విన్ థియరీ, సిగ్మండ్ ఫ్రైడ్, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్. ఓకే, నెక్స్ట్, when reading lyric poetry with the first person, this is about and genre types అన్నమాట. Aristotle's definition of tragedy included definition of tragedy which is given by Aristotle. Tragedy refers to the imitation of an action that is serious, having magnitude complete in itself in the medium of poetic and the manner of dramatic rather than the narrative presentations, involving the incidents of pity and fear where with the catharsis of such emotions. Definition గుర్తుంటే ఒక బిట్ మాత అబ్జర్వ్ చేయండి. అరిస్టాటిల్స్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాజడీ. సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నెట్లో ఏ పేపర్ అయినా వెతికినా ఎవ్రీ 2 yearsకి ఒకసారి ఇది కనబడుతూనే ఉంటుంది. ఇలాంటి మీకు తెలిసి ఉండాలా. వాట్ ఇస్ ద పాపులర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఓడ్, పాపులర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాజడీ, పాపులర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, పాపులర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ నావెల్స్, ఇలాంటివి మీకు తెలుసు, మీరు చదివి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నా. An ode is usually a long lyric poem which is massive, complete in itself, pindaric in classical prototype. Next, see, narrators in fiction are characterized, friends, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, హెన్రీ జేమ్స్, ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫిక్షన్, ఆర్ట్ ఆఫ్ నావెల్, అండ్ ఈఎం ఫాస్టర్స్, ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ నావెల్. ఇలా కొంతమంది థియరీ అంటే ద ఎక్స్పర్ట్ క్రిటిక్స్ అన్నమాట వీళ్ళంతా. ఈఎం ఫాస్టర్ అండ్ మనడు and Henry James. Next, D.H. Lawrence. There are a couple of writers, novelists who spoke about, and James Joyce. Vilanta during and late Victorian period and before 1920s, that is, there used to be a group of novelists who wrote something about the theory of fiction, theory of novel. ఆ క్రిటిక్స్ గురించి మీకు ఐడియా ఉండాలి. One of the critics that who is connected to theory of fiction was Virginia Woolf also. సో గుర్తుపెట్టుకొని అలాంటివి అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్, దాంతోపాటు మెనీ ఆఫ్ ద థియరీస్ ఆఫ్ రొమాంటిసిస్ట్ అబౌట్ లిటరేచర్ వర్ ఫోర్స్డ్ ఇన్ ద అండ్ బెట్ హీట్ అండ్ ఆఫ్ రెవల్యూషనరీ ఎంతూజియాజం. సింపుల్గా ఆల్ ద రొమాంటిక్ పోయిటరీ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్. బేసిక్స్ ఫ్రెండ్స్, కొన్ని అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ట్రై టు లొకేట్ కీవర్డ్స్. ఈ రోజుల్లో లేటెస్ట్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ is going to be lengthy. They use difficult words, but if you are in a situation to understand the concepts, if you are in a situation to locate the keyword, answering the paper is easier. But a lot of students, చాలా మంది ఈ రోజుల్లో ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళంతా డిస్టెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కాబట్టి దే ఆర్ సో టెన్స్డ్ ఫర్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, వాట్ ద అమెరికన్ అండ్ ఫ్రెంచ్, వాట్ ద ఫ్రెంచ్ అండ్ స్పానిష్. రొమాంటిసిజం దేని ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యింది? బిట్ సింపుల్గా అంటే నాకు అర్థమైంది. ఓ బిట్ చూడగానే చదివి, ఓహో, రొమాంటిక్ పోయిట్స్ వర్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై డాష్. వెరీ వెరీ సింపుల్. ఫ్రెంచ్. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రొమాంటిసిజం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? జర్మనీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ జర్మన్ బట్ వర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో. జాన్ వుల్ఫ్గాంగ్ ఐజర్, జాన్ వుల్ఫ్గాంగ్ వాన్ హర్డర్, వీళ్ళిద్దరి గురించి కొంచెం లైట్గా 4 ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి ఉండాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సామ్యుయల్ క్రిటిసిజం, మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్స్ టచ్స్టోన్ థియరీ. వాట్ ఈస్ టచ్స్టోన్? Touchstone refers to a words passage. What is touchstone? Matthew Arnold's touchstone theory states that one needs to be exposed to the past models of literary greatness. There are no teachable fixed concepts to judge literary quality. Great literature is known by its effect. We feel its power. అడుగుతున్నాడు ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడొచ్చు. ఆన్సర్ ఆల్ దీస్ 3. శామ్యుయల్ జాన్సన్ క్రిటిసిజం. శామ్యుయల్ జాన్సన్ considered that, friends, one second.